Hello, I'm. I want to try a new game here, and I would like to show you um, what does it takes to make a Civilization 6 game, trying to make it uh, working that is uh, a good experience, fast experience. So I have a lot of mods enabled. One very important is yet another map cap pack and called Dictator's Earth that gives static city-state border and these TLS Earth remastered options. I have loyalty disabled, so loyal capitals is not an issue, and I have city distance reduced to 1. So here minimum city distance reduced to 2 or reduced loaded pressure not making any difference. Uh, so so let's go for game speed quick and barbarian scout, let's say 300 turns, and let's go. So I want to see how much time does it takes to end a turn in Civ 6, and I want to make this comparison with the other installment of the Civilization franchise, like Civilization 3. So this is going to be we're trying to make it as fast as possible, try to build a big empire and see how much does it takes to end a turn in advance. I have other mods like +1 movements to all units, and yes, you see this already made a difference because we have faster units. Our builders does makes roads. So in the beginning to end the turn, it doesn't take a lot. You have to wait the other unit moves, but then there is this cinematics that already will stop you and will take some time. Then, yeah, what we have? We have leaders that will continuously interrupt you. Then you have Eurekas that will interrupt you.
And then you have cycling units. Svetlana Tikhanovskaya, la leader dell'opposizione bielorussa, ha chiesto agli Stati Uniti di implementare le sanzioni contro il regime di Lukashenko. Durante una visita a Washington, la leader in autoesilio ha detto che solo i bielorussi possono votare Another interruption. ma ha chiesto comunque supporto esterno. Il presidente Biden dice che il mondo combatte tra autocrazia e democrazia. Il confine di questa battaglia è proprio in Bielorussia. Dopo le contestate elezioni dello scorso anno sono scoppiate una serie di manifestazioni And already you see there is ferro dal presidente Lukashenko, che si sta sempre di più avvicinando alla Russia di Putin, mentre l'Unione Europea ha imposto delle sanzioni in risposta al dirottamento di un aereo che ha portato l'arresto di un giornalista. it takes time. It takes time to finish a turn. Are you sure? Yes, I'm sure. Why do I have to lose time telling the interface that I'm sure or not? Then again, other losing other time. And Eureka! And okay, I can use the enter key to speed up stuff. Research completed, but I cannot use the enter key to close this window. So I have to move the mouse and go to the window and close it. And I have to use ESC key to close the leader's window, and that's other lost time. So let's take Messenger of the Gods and send it to Armag. And I have to use the S key. Without craftsmanship, inspiration is a meal. So I want my unit to defend. I tell him, hey, go in defend mode, right? Because I don't want to lose time telling my unit that he has to defend every time he gets attacked by another unit, but yet doesn't make any difference. I have to change the key press. I have to press ESC instead of using just enter. No, I cannot use the same button. I have to change from enter
to ESC, the ESC key, and this makes me lose time because I have to move my hand around the keyboard. Does so I can use ESC or enter. But I have to continue this swap with these two keyboards. In Germania si cercano ancora i dispersi, ma a una settimana dall'alluvione le possibilità di trovarli vivi sono scarse. Green Pass per accedere a cinema e teatri, la misura in vigore in Francia, il ministro della salute Two keystrokes, sorry, and this will make me lose time. A una settimana dall'alluvione si scava ancora in Germania alla ricerca dei dispersi, anche se diminuiscono le speranze di ritrovarli vivi. So you see, now I'm building a wonder. 155 persone mancano all'appello. I soccorritori But sono how much arrivati would al me villaggio take to build a sotterraneo, settler? dove sono rimaste 34 delle auto. turns. Al secondo Can you livello believe ci it? sono 40-50 I mean, macchine, I'm building a wonder stare lì molte persone. in 12 turns, and if I want to build a settler, I soccorritori hanno ricevuto it will take me 5.000 segnalazioni tra 34 e altre semplicemente turns. irraggiungibili. Finora l'alluvione ha fatto 170 vittime solo in Germania. So this is absurd, completely absurd. Abbiamo visto giovani che hanno aiutato gli altri all'ultimo minuto, persone morte nelle auto, altre rimaste intrappolate in casa. Dovremo affrontare la realtà nei prossimi giorni, che sarà un altro shock per So meteorite strikes. Wir werden in den nächsten Tagen und Wochen uns dieser Wirklichkeit stellen müssen, die auch nochmal ein großer Schock sein wird. What we got? We got something from the meteor Il strike. sistema di allarmi e sirene è stato abolito negli ultimi anni e adesso ci si chiede se sia stata la cosa It is giusta. equally important to have a cresce l'allarme in Cina per le inondazioni che stanno investendo la provincia centrale dello Henan. I principali timori provengono da una falla di una ventina di metri che si è aperta nella diga di Henan. Le autorità sostengono che l'impianto a ridosso della città di Luoyang One, potrebbe cedere two, da un momento three, all'altro e riversare one, milioni two, di metri cubi three, d'acqua sui 4, 7 milioni di 5, abitanti. 6, L'esercito ha annunciato 7, l'invio di squadre 8. d'urgenza per procedere all'urgente see, deviazione dei corsi d'acqua. 12 There is intanto le vittime between registrate each turn there is in seguito all'allagamento della rete della metropolitana, decine le persone rimaste intrappolate in vagoni e poi evacuate. you start from a minimum of 10 seconds Non sono nuove in Cina in questo periodo dell'anno, la loro portata and then go up. aggravata proprio in seguito al moltiplicarsi di infrastrutture digue che nel corso dei decenni hanno stravolto il corso della rete fluviale. Pass sanitario One, per accedere a two, luoghi di intrattenimento three, e cultura, 4, di nuovo per 5, tempo di 6, I don't underrate the 7, value of knowledge. 8. You see? La variante locale del Green Pass entra in vigore in concomitanza con una progressione del virus senza precedenti. Rimandata You are constantly reminded nella sua applicazione a partire già dai 12 anni di età, da oggi sarà Each of us richiesto is a carving a tutti i stone. maggiorenni per accedere a musei, luoghi of culturali something in cui siano presenti oltre 50 persone. E se i principali circuiti di sale cinematografiche continuano comunque a imporre la mascherina, 1, per attrarre 2, chi ancora non dispone 3, del Green Pass, 4, The ascent to the 5, highest story is by 6 stairs. cinematics, al di sotto della soglia 7, critica delle 50 8. persone. Il tutto proprio mentre il ministro della sanità So australiano 25 turns cifre senza precedenti, oltre 18.000 nuovi contagi nelle ultime 24 to build our settler virus pari al 150 and 15 turns to build the pyramids. e anticipare che decisioni per stroncare questo So this is crazy, saranno annunciate la prossima crazy. settimana. Da inizio agosto Every poi nation lives by l'obbligatorietà del exchange. Green Pass sarà estesa anche a bar, ristoranti, pullman, aerei e alcuni centri commerciali più grandi. Per chi non lo avesse, I'm always interrupted by something. negativo di meno di 48 ore. Non c'è niente di più
pericoloso di un ex amico che ti spara addosso. È quello che sta succedendo in queste ore al premier inglese Boris Johnson, I chiamato shot a an arrow sfatare into i the colpi air. lanciati dal suo ex braccio destro Dominic Cummings, che in un'intervista alla BBC si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Secondo Cummings, l'anno scorso il premier inglese ha rifiutato un lockdown nonostante il parere degli I've been esperti attacked perché pensava non funzionasse e from anche cinicamente, riferisce il suo ex collaboratore, pensava che il a Covid barbarian. uccidesse solo gli And what over happens? 80 e non si può I have to uccidere tell my tutti scout perché stanno that he morendo needs to gli over fortify again. Why? Look, he's been attacked. Una replica diretta I like allo to say staff I di hate it. Johnson ribatte solo dicendo che il premier ha fatto di tutto per salvaguardare vite umane. And I have to tell him to fortify again. Non ha un piano, non sa fare il primo ministro, sta lì solo perché dovevamo risolvere un problema, non perché è la persona giusta. Cummings ha lasciato Downing Street alla fine dello scorso anno, mentre imperversava una guerra di potere tra If i I press democrati enter, e ora sta it portando reset la sua my vendetta. my choice. I have to press fortify 2 times. I have to press reset fortify 2 times for both units because it will not store my preference. They will wake up. Right, easy. I cannot use enter. I need to use the ESC key. And if I press F for 45, it doesn't work. Interruption. I have to press ESC. Interruption. If I just press enter, it will cycle between my 2 units. I say sleep and I say fortify again. Lana Tikhanovskaya, It la makes leader me dell'opposizione lose bielorussa, time, ha chiesto agli Stati precious Uniti time. di implementare le sanzioni contro i regimi di Lukashenko. This is annoying. Durante Like una air visita a conditioning that brought Washington, la leader in autoesilio ha detto che solo i bielorussi possono portare la democrazia, ma ha chiesto comunque supporto esterno. Il presidente Biden dice che il mondo combatte tra autocrazia e democrazia. Il confine di questa battaglia è proprio in Bielorussia. Dopo le contestate elezioni dello scorso anno sono And seguite una I'm serie di at about manifestazioni turn sedate con il pugno di ferro dal presidente Lukashenko, che si sta sempre di più avvicinando alla 42 Russia di Putin, mentre l'Unione Europea ha in imposto delle online mode, sanzioni in risposta al in bombardamento quick mode. aereo che ha portato all'arresto di giornalisti. Someone built the pyramids and I cannot build the pyramids anymore, so let's build a settler. La testa e a guardare avanti dopo l'assassinio del presidente Jovenel Moïse. And remember, I'm playing quick. Paese povero del continente africano ufficializza l'investitura del suo nuovo primo ministro Ariel Henry. My capital is 8 and I'm focused on production, and I still have 13 turns before I can build my second settler. Henry era stato nominato dallo stesso Moïse pochi giorni prima del sanguinoso blitz del 7 luglio, quando 13 10 turns and I am around turn 38. a Napoli il primo impianto di un cuore interamente bioartificiale in Europa. A differenza di quelli completamente meccanici Turn ancora utilizzati 50 per trapianti, questo modello non solo è molto più silenzioso, ma anche di più and facile I'm gestione, around permette inoltre di 1000 BC. paziente e di ridurre sensibilmente i rischi. Carmat, l'ultimo nato, quello impiantato nei giorni scorsi, è un Money. motore che ha 4 valvole biologiche. Per avere valvole biologiche significa anche non dover
L'impianto è stato effettuato all'ospedale Monaldi di Napoli su un paziente di 56 anni non candidabile a un trapianto di cuore. Il nuovo modello permetterà ora di monitorarlo ancora più da vicino. All'interno delle camere ci sono due sensori precisi. Questi sensori danno un continuo monitoraggio del paziente. Every turn, I don't know if you have noticed, but now every turn takes a little bit more time Il cuore in via artificiale funziona con motori elettrici to complete. che pompano il sangue nell'aorta o nell'arteria polmonare. Sensori e software permettono poi l'autoregolamentazione del flusso sanguigno. I now have the 50% policy card on settler speed. I don't believe in astrology. Right. So Vediamo cosa possiamo costruire oggi. Wow! E adesso vai let's build another one. 16 turns. 16 turns su App Store e su for building another settler. I cannot use the enter key, I have to use the S key. I have to press once again the 45 buttons because this these units here won't remember my choice. And if I press enter to skip turn, it won't let me go. It will stop me and say units needs order. And you know, I have to, and this is 1 unit. When you have 10 units, you will do the same stuff for all 10 units. The poets have been mysterious. So every turn you have to tell every other unit that Sometimes the wheel turns slowly. she will have to fortify again. Crescono su lunghe funi sottomarine e a volte ci vuole uno sforzo non da poco per tirarle fuori. And it's already a loss of time like this. Just imagine when you have 10 units. Fare attenzione alle parti in movimento. Una fabbrica rumorosa And 10 units is not much. poco tempo per riposare. 10 units is nothing. Vessels large may venture more. 10 units is the amount of units that is required to conquer a city to make a successful campaign. E stivali di gomma volutamente troppo grandi per potersene liberare in caso di caduta accidentale in mare. Su un ponte ricoperto di scivolosi molluschi cadere è una distruzione impresa. I mean, it could be just a little pop-up that could tell me Le navi si scontrano con i ostacoli che affondano. Solo nel 2019 almeno 16 pescatori sono morti nelle acque europee e più di 200 that I need to per il 19enne that someone want to stagionale. speak with me. È una carriera che non attira molti giovani. Si dice in giro che è duro fare il pescatore, effettivamente è vero, poi d'estate alzarsi presto vuol dire andare a letto presto e quindi non godersi i divertimenti della sera, quindi è uno sforzo, un
Instead, they have to press for every unit, lunghe in ansiosa attesa del go on their little window, Le donne svolgono un ruolo chiave negli and ambiti come la tell them la lavorazione e la vendita del pescato, ma non escono quasi mai in mare a pescare. Sono rare. Sono pescatore, unica donna in telematico sono Emilia Romagna come la pesca di strascico. what I intend to do. Come lavoro non posso dire pesante, c'è le giornate che è pesante, come For every unit. il tempo che le troviamo, And this is an enormous waste of time. la difficoltà. Oggi come una donna che deve pensare anche alla casa, figli, il mare, allora è un lavoro durissimo, non duro. Idem Montesolo, madre di 2 figlie adulte, lavora su una piccola barca da pesca. I regolamenti sulle condizioni di lavoro spesso non si applicano alle piccole imbarcazioni. Ci sono più regole per le navi più grandi che trascorrono settimane e mesi in mare. I pescatori di Cesenatico dicono che anche sui pescherecci più piccoli questo tipo di lavoro può nuocere alla salute. And see, we still have 14 turns. For building a settler. Made is all out of 'em. Il dibattito è in corso a livello mondiale su come rendere la pesca più sicura. Una delle soluzioni può essere una regolamentazione più severa. In Europa questo significa una serie di direttive europee e convenzioni internazionali, in particolare la cosiddetta Convenzione 188 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sul lavoro nella pesca, ratificata solo da 7 Paesi membri dell'Unione Europea. Un altro strumento è il finanziamento It's an enormous amount of time that we are wasting here. l'amministrazione regionale queste migliorie vengono effettuate raramente. Enormous amount of time wasted. Resta a carico dei proprietari delle barche. Abbiamo fatto 2 bandi con la regione Emilia-Romagna proprio per cercare di invogliare i pescatori a migliorare le loro dotazioni. Abbiamo fatto incontri, abbiamo fatto attività di promozione sul territorio. Tuttavia questa, nonostante gli sforzi We have just 3 cities, and we are formazione sì, investimenti materiali almost at year è un problema. 0. Modificare vecchie imbarcazioni è costoso e reso difficile dalla mancanza di spazio. Oh no, we already passed year 0. Ingegnere Alberto Stefanini ispeziona i pescherecci consigliando We are in 160 AD. sicurezza degli infissi, altezza delle ringhiere e accorgimenti come l'installazione dell'aria condizionata che rendono il lavoro più confortevole e If bread is the first necessity, La serenità dell'equipaggio, la convivialità. questa lavora con le cooperative, i sindacati e con i loro interlocutori nell'Unione Europea per migliorare le condizioni di lavoro con mezzi come ispezioni periodiche e formazioni. Quando abbiamo dei pescatori che vanno in mare, l'obiettivo We è are in portare a casa. 160s AD. Tutto il resto conta poco. Quindi è estremamente importante seguire queste norme, sostenerle. L'Italia è un po' indietro nel processo di ratifica della convenzione And 188. the Arabs Stiamo lavorando, i pescatori has devono built cercare 2 cities. I'm continuously interrupted by something I don't care about. It really pisses me off. Sulla via del ritorno l'equipaggio può finalmente I have to swap between enter and ask devono ancora scaricare to speed up the game.
and that's how it is. That's how it is. And now we want to build a settler from Hagmatana. It will take us 50 turns, and we are in quick mode, and it asks us 50 turns to build a settler, and this is our third city. Our third city, guys. Without mathematics, I'm trying to play as fast as possible. if it's natural to kill, I told you I cannot use enter to say I accept something, because it doesn't work. So I have to move the mouse around. Germania si cercano ancora i dispersi, ma una In settimana order dalle to prime tell, le possibilità di trovarli vivi sono scarse. Green Pass per accedere a cinema e teatri, la misura in vigore in Francia. Il ministro della salute, boom di contagi senza precedenti, ci attendono tempi difficili. A una settimana dalle the prime interface, what I in wa- Germania the- la ricerca I want dei to dispersi, anche se diminuiscono le speranze di ritrovarli vivi. Nel distretto di Arweiler just basically say, okay, you know. 155 persone mancano all'appello. I soccorritori sono arrivati a un garage sotterraneo dove sono rimaste intrappolate delle auto. But it won't let me. Ci sono 40-50 macchine, abbiamo paura di trovare lì molte persone. In totale i soccorritori hanno ricevuto 5.000 segnalazioni tra persone scomparse e altre semplicemente irraggiungibili. Finora l'alluvione ha fatto 170 vittime solo in Germania. Junge Menschen, denen man geholfen I don't care Abbiamo about visto your giovani che hanno grievance. aiutato gli altri I a absolutely nudo, don't care persone about it. sedute nelle auto, altre rimaste intrappolate in casa. Dovremo affrontare la realtà nei prossimi giorni, che sarà un altro shock per noi. haben, als das Wasser kam. Wir werden in den nächsten Tagen und Wochen uns dieser Wirklichkeit stellen müssen, die auch nochmal ein großer Schock sein wird für uns. In molti paesi il sistema di allarmi e I just sirene wanna sta try indebolendo to negli ultimi anni e adesso ci si chiede make a se little si bit of sta empire parlando di myself. bomba. Cresce l'allarme in Cina per le inondazioni che stanno investendo la provincia centrale dell'Hoenan. I principali timori provengono da una falla di una ventina di metri che si è aperta nella diga di Yetan. Le autorità sostengono che l'impianto a ridosso Um, right. potrebbe cedere da un momento all'altro e riversare milioni di fumetti So, sui 7 milioni di open abitanti. technology 3, L'esercito ha annunciato l'invio di squadre and we are in the deviazione dei corsi d'acqua. 12 intanto le vittime registrate towards the end of the classical era. in seguito all'allagamento We della still riva have some decine le persone rimaste free technology poi evacuate dai vigili del fuoco. to Le go inondazioni to non sono nuove in Cina in questo end the periodo classical dell'anno. era, La loro portata si è engineering, però aggravata construction, proprio in and seguito a scomparsi di shipbuilding che nel corso dei before decenni hanno entering prodotto the della rete medieval era, and we are around 620 AD, di contagi. Mentre l'Italia discute su modalità e limiti della sua applicazione, and we have 1, 2, 3, 4 cities. progressione
I'm constantly interrupted every turn. Every single turn I'm interrupted. per accedere a musei, luoghi culturali o di intrattenimento in cui siano presenti oltre 50 persone. E se i principali circuiti di sale cinematografiche continuano comunque a imporre la mascherina, per attrarre chi ancora non disponga delle green pass, molti esercenti limitano invece volontariamente gli accessi al di sotto della soglia critica delle 50 persone. Il tutto proprio mentre il ministro della sanità Olivier Véran snocciolava cifre senza precedenti. I have to use the mouse every time I wanna say okay to something. 150% in una settimana, di che mettere in guardia da tempi difficili e anticipare che decisioni per sbloccare questa dinamica saranno annunciate la prossima settimana. Da inizio agosto poi And look, l'obbligatorietà 34 sarà turns. estesa a bar, ristoranti, pullman, aerei e alcuni centri commerciali. 34 Per turns. chi non lo avesse, il lasciapassare resta un test negativo di meno di 48 ore. How much does it cost a settler? 18,000 golds. 18,000 golds for a settler. Durante una visita a Washington, la leader in auto esilio ha detto che solo i bielorussi possono portare la democrazia, ma ha chiesto comunque il supporto esterno. Il presidente Biden dice che il mondo combatte tra autocrazia e democrazia. Il confine di questa battaglia è proprio in Bielorussia. Dopo le contestate elezioni dello scorso anno sono scoppiate una serie di manifestazioni sedate con i pugni di ferro dal presidente Lukashenko, che si sta sempre di più avvicinando alla Russia di Putin, mentre l'Unione Europea ha imposto delle sanzioni in risposta al dirottamento di un aereo che ha portato l'arresto di un Let's giornalista. try to build some mines because really the production here is below zero. Haiti prova a rialzare la testa e a guardare avanti dopo l'assassinio del presidente Jovenel Moïse. Dilaniato da estrema instabilità e ormai endemica crisi istituzionale, il paese più povero del continente americano socializza l'investitura del suo nuovo primo ministro Ariel Henry. Can we build a settler? No, we can't build a settler. Il compito che ci attende è complesso, estremo e molto difficile. Le diverse componenti della società haitiana dovranno concertarsi tra loro per trovare soluzioni di lungo termine ai problemi che ci troviamo ad affrontare. 71 One anni, man's neurochirurgo magic. implicato nella lotta al Covid e nella sua terza esperienza ministeriale, Henry era stato nominato dallo stesso Moïse pochi giorni prima del sanguinoso blitz del 7 luglio, per quanto i contatti restino ancora in atto. Il recente See, arresto 30 turns for our getta nuove ombre third sull'infiltrazione city delle forze to be able to In tutto il Regno Unito ci sono grandi lacune sugli scaffali dei supermercati a causa di una crisi nella catena di build approvvigionamento. Il problema è una carenza di settler. camionisti, in parte a causa della Brexit, in parte a causa della pandemia. Sta colpendo tutti, dai negozi indipendenti dei paesi sino alle grandi catene di distribuzione, e i leader del settore dicono che peggiorerà. Una soluzione potrebbe essere quella di consentire a più camionisti di venire a lavorare qui dall'estero. Aleppo Quest'anno dovrebbe essere la and stagione Cairo. The Arabs ma gli utenti dei are siti del Regno still Unito on lamentano degli scaffali desolatamente vuoti nei supermercati. Queste immagini mostrano appieno la problematica, two cities. non generalizzata. Tuttavia, i principali rivenditori come Sainsbury e Tesco avvertono che non sono in grado di mantenere tutti i loro negozi riforniti come vorrebbero. Il numero di I'm consegne al- diminuisce settimanalmente almost nei at supermercati. A good neighbor is not a 6, problem. 7 consegne a settimana. 1000. Tesco ha già notato dei problemi col cibo e non arriva abbastanza velocemente. Penso AD. che vedremo molti di questi problemi nelle settimane e nei mesi a venire. C'è una tale carenza And di camionisti e ci vorrà I molto have tempo per rimediare. 4 Ce ne sono cities migliaia yet. che hanno bisogno di essere addestrati. Si stima che il Regno Unito abbia 100.000 conducenti di camion in meno del necessario, per una lunga lista di motivi. A causa della Brexit, quelli europei non possono più venire a lavorare qui facilmente. Another Molti sono flood stati a casa obviously durante la pandemia e non sono più tornati. needs to Mentre il paese è interrupt me. bloccato, la formazione di nuovi camionisti è stata interrotta. La soluzione del governo sarebbe quella di cambiare le regole per consentire ai conducenti di rimanere su strada più a lungo. Il problema con l'estensione dell'orario di guida è una loro maggiore stanchezza, il che di certo non rende le strade più sicure. Dobbiamo
incoraggiare alcuni conducenti che hanno le qualifiche ma non Let's guidano, build dice a Alfonso wonder Micheli like delle associazioni autotrasportatori, a tornare alla professione come una sorta di misura d'emergenza. Vorremmo poi vedere quelli europei build a rientrare, campus. magari aggiungere un elenco di occupazioni carenti, Build a campus concedendo here. loro visti a breve termine per venire qui e lavorare. Non c'è ancora alcun segno che il governo procederà in tal senso. Per far arrivare più camionisti dall'estero si starebbe anche cercando di aumentare la possibilità di testarli in modo che ne possano entrare sulle strade in maggior numero. Non si intravedono soluzioni. What Questo have we problema built si here? peggiorerà ancora prima di migliorare. Nothing, right? A Napoli il primo Can we impianto build a settler? No, we can build a settler in Europa. because we need at least 5 populations. So let's build a trader. Questo modello non solo è più silenzioso, ma anche di più facile gestione. Permette inoltre di monitorare costantemente il paziente e di ridurre sensibilmente i rischi. Calmat è l'ultimo nato, quello We're impiantato constantly being reminded che ha 4 valvole biologiche. L'avere valvole biologiche significa anche non dover coagulare il paziente in maniera importante, quindi avere minori rischi trombotici, minori rischi emofratici. L'impianto è stato no, your delegation is not welcome. su un paziente di 56 I cannot anni, imagine non any candidato condition. a un trapianto di cuore. Il nuovo modello permetterà ora di monitorarlo ancora più da We vicino. want some food, possibly. And we would like to get off the classical era. Let's build, what is it? A warship. Good. Il cuore più artificiale funziona con motori elettrici che pompano il sangue nell'aorta o nell'arteria polmonare. Sensori e software Will we be able to use the warship? I don't know. I've lived through some. Fra poco su Euronews. Restate con noi, andiamo a scoprire le ultime iniziative per aiutare il turismo e proteggerci mentre viaggiamo. Il piano dell'Europa per salvare l'estate, tra poco in Business Planet. So we are at turn 1000 AD and we have 5 cities. 5 cities, and I'm trying as hard as I can, to build With all the sanitary and safety measures in place, of course. as many cities as I could. And it doesn't help me a lot. Of course, because I'm trying to build cities, I cannot build a strong military. I cannot build a lot of wonders and stuff like that, because I'm trying to Benvenuti questa settimana in Business Planet. Ci occupiamo delle ultime iniziative europee per aiutare il settore delle build vacanze some cities. e proteggere i viaggiatori. So you see, Siamo in Portogallo per vedere che cosa sta facendo un gruppo helvetico per attirare tutti 30 turns for Gordian to build a saddler. 30 turns. 2 times interrupted. The 4 building blocks of Between a turn and the other. the taxpayer. 1, 2, 3, 4, 5 pop-ups. So you understand that this is really a joke. It's a joke.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, such a loss of time. Such a loss of time. I think I built a settler in Tarsus. Vorrei vedere in un futuro prossimo le stesse regole per tutti i paesi. Sarà molto importante per ripristinare la fiducia e tornare a viaggiare in Europa. È molto importante. I conclude then this point touching. Finally discovered monarchy. And that's it. Let's go for feudalism. I'm turn 125 and it's 180 AD. And as you can see, there are still vast portions of the map completely empty. I have 6 turns for Agmatana to build the settler, and it was a 50 turns for Agmatana and 30 turns for Gordian, and I still have 30 turns almost for Gordian. We're all apprentices in a craft. No, I need to vote. I don't care, but I need to vote for something that I don't care. I haven't been asked. It's your vote. 1, 2, 3, 4, 5. Why do I have to get interrupted so many times? It's incredible. It's incredible. I can't believe this. I can't believe it. So many interruptions. So many. In Germania si cercano ancora i dispersi, ma a una settimana dall'alluvione le possibilità di trovarli in piedi
precedenti ci attendono tempi difficili. A una settimana dall'alluvione si scava ancora in Germania alla ricerca dei dispersi, anche se diminuiscono le speranze di ritrovarli vivi. Nel distretto di Ahrweiler, uno dei più colpiti, 155 persone mancano all'appello. I soccorritori sono arrivati a un garage sotterraneo dove sono rimaste intrappolate delle auto. Obviously, Al secondo livello ci sono 40-50 macchine, abbiamo paura di trovare lì molte persone. I can be a settler in Tarsun, and guess what? It's 40 turns. Tra persone scomparse e altre semplicemente irraggiungibili. Finora l'alluvione ha fatto 170 vittime solo in Germania. 30 turns. 30 turns. Abbiamo visto giovani che hanno aiutato gli altri all'ultimo minuto, persone morte nelle auto, altre rimaste intrappolate in casa. Dovremo be affrontare the la settler. realtà nei prossimi giorni, il che sarà un altro shock per noi. Wir werden in den nächsten Tagen und Wochen dieser Wirklichkeit stellen müssen, die auch nochmal ein großer Schock sein wird. In molti paesi il sistema di allarme e sirene è stato abolito negli ultimi So, anni e adesso by si now chiede I'm se sia stata la cosa giusta. around Per 1340. le inondazioni che stanno Rocks in my investendo la path provincia in centrale peace. dell'Oenano. I principali timori provengono da una falla di una ventina di metri che si è aperta nella diga di Etano. Le autorità sostengono che l'impianto a ridosso della città di Boyate potrebbe cedere da un momento all'altro e riversare And milioni di I've done cubi d'acqua su all 17 milioni di in abitanti. my L'esercito ha annunciato l'invio di squadre sul posto all per that procedere I all'urgente possibly deviazione dei could corsi d'acqua. to speed up the process. Le vittime registrate soltanto nelle ultime ore nella città di Zenzou in seguito all'allagamento della Oh. rete della metropolitana, decine le persone rimaste intrappolate in un vagone e poi evacuate Having dai vigili del fuoco. Le inondazioni non sono nuove in Cina in questo a little periodo dell'anno. La loro empire fortezza going. però aggravata proprio in seguito al moltiplicarsi di infrastrutture edili che nel corso dei decenni hanno stravolto il corso della rete fluviale. Pass sanitario per accedere a luoghi di intrattenimento e cultura è nuovo, preoccupante e pieno di contagi. Mentre l'Italia discute su modalità e limiti della sua applicazione, in Francia la variante locale del Green Pass entra in vigore in concomitanza con una progressione del virus senza precedenti. Rimandata da fine agosto a And fine settembre, I have l'applicazione 3, 6, divulgata ai 7 cities. da oggi sarà richiesto a tutti i maggiorenni per accedere a mostre, 7 luoghi cities. culturali e di intrattenimento This in is cui siano presenti oltre 50 persone. E se i principali circuiti di sale cinematografiche this is CIV VI, comunque imporre la mascherina and per attrarre the chi Arabs non risponde del Green Pass, altri esercenti limitano invece has il only numero 2 di cities, and they have trained their third settler. il tutto Cairo is 21 in population. a cifre senza It's precedenti. almost Oltre double nuovi contagi nelle ultime 24 ore, what una we are. virus pari al 150% Cairo is building a lot of e anticipare che decisioni per wonders. It's built Machu Picchu. It's built the Great Bath. It's built what is the Apadana. It's built the Etemenanki. chi non lo avesse, il lasciapassare resta un test negativo di meno di 48 I have no idea what Svetlana Tikhanovskaya, la leader dell'opposizione bielorussa, ha chiesto agli Stati what the Uniti Americans di have been building, if sanzioni they have been building Lukashenko durante una visita a Washington. La Betwixt leader the in auto stirrup and the Siria ground, ha detto che mirth. solo i bielorussi possono portare la democrazia, ma ha chiesto comunque il supporto esterno. wonders, or they've been building more cities. Batte tra autocrazia e democrazia, il confine di questa battaglia è proprio in Bielorussia. Dopo le contestate elezioni dello scorso anno sono scoppiate una serie di manifestazioni sedate con il pugno di ferro dal presidente Lukashenko, che si sta sempre di più avvicinando alla Russia di Putin, mentre l'Unione Europea ha And imposto delle sanzioni in the risposta Arabs al dirottamento has di un built aereo their third city, l'arresto di un just one tile giornalista.
apart. So they really don't care about Haiti prova a rialzare la testa e a guardare territory. dopo l'assassinio del presidente Juvenel Moïse, dilaniato da estrema instabilità e Or they built their second city, their third city so near. possibilità di investitura del suo nuovo primo ministro Ariel Henry. Il compito che ci attende è complesso, estremo e molto difficile. Le diverse componenti della società haitiana dovranno concentrarsi tra loro per trovare soluzioni di lungo termine ai problemi che ci troviamo ad affrontare. 71 anni, neurochirurgo implicato nella lotta al Covid e alla sua terza esperienza ministeriale. So we are now at turn Prima del 143, and we are around 1520. polizia getta 9 ore sull'implicazione delle forze dell'ordine. In tutto il Regno Unito ci sono grandi lacune sugli scaffali dei And siti we are del mercato constantly a causa being del remembered costo that we have to Il problema è una do carenza boring di stuff. in parte a causa della Brexit, in parte a causa della pandemia. Sta colpendo tutti, dai negozi indipendenti dei paesi sino alle grandi catene di distribuzione, e i leader del settore dicono che peggiorerà. Every few Una turns, soluzione we are potrebbe essere remembered consentire a più that camionisti we di need lavorare. to pay attention to something L'estate dovrebbe essere la stagione della that nobody confianza. cares. Gli utenti dei social del Regno Unito si lamentano degli And scaffali we got desolatamente all this road system because we have the road mod on. Otherwise, we wouldn't have all these road systems. We would have only the road set down from our few traders that we would otherwise need to Penso che vedremo molti di questi problemi nelle settimane e nei mesi a venire. C'è una tale carenza di camionisti e ci vorrà molto tempo per tell. Ce ne sono migliaia che hanno bisogno di essere addestrati. Si stima che il Regno Unito abbia 100.000 conducenti in meno del necessario per una lunga lista di motivi. That we need some food going on because our city are smaller, they need to grow, so we either get them Mentre il paese è bloccato, la formazione di nuovi camionisti è stata interrotta. La soluzione del governo sarebbe For, quella di cambiare le regole per consentire ai for conducenti food di production, mettere in strada più a lungo. or Il problema con l'estensione dell'orario di guida è una loro maggiore we stabilizzazione. use them Di certo non to rende le strade più sicure. Dobbiamo incoraggiare alcuni conducenti che hanno le qualifiche ma to non build our guidano, roads. come Rob McKenzie dell'associazione autotrasportatori, a tornare alla professione come una sorta di misura d'emergenza. Vorremmo poi vedere quelli europei rientrare, magari aggiunti ad un elenco di occupazioni carenti, concedendo So, bonus a breve termine per venire why this is e so boring? Tactics mean doing Why this is so boring? Because per far arrivare più camionisti um, dall'estero si sta you see cercando my di other aumentare la I have possibilità di another addestrarli in modo che YouTube possano video trovare going on. sulle strade e So maggiori let's stop non this si here. prevedono delle questo I have another potrebbe video significare on with Civilization 3. What happens there is A Napoli, il primo impianto by di cuore 1500 ufficiale in Europa. you have my empire is around 80 cities. Everything has been being built, and I'm I'm already building railroads, L'impianto è stato effettuato all'ospedale Canal di and Napoli I'm su base almost in the industrial age, and now we are in 1500, ancora più da vicino. and we barely made it to the medieval era. We are not even in the Renaissance era. Someone could say, okay, but you haven't built libraries. Funziona a computori elettrici che pompano il sangue Yeah, I haven't built libraries because poi l'autoro della fondazione del flusso sanguigno. I need to build settlers, and settlers, you see how much does it take to build settlers? 26 turns.
How many turns does it take in CIV3 to build settlers? Around the same. We are in 1600, and in CIV3 we were around 1400 something. 1 turn. You need 1 turn in CIV3 to build a settler, and I have an empire of 80 cities. And you need around 40-50 turns here to build a settler. And you would need 15 turns to build the pyramid, and you would need 40 turns to build the settler. A vast tomb lies open. My second settler was 40 turns. Now this is my capital. We just finished building the Halicarnassus wonder, which took us around 18 or something like that. Look at our settler. 17 turns. 17 turns to build a settler. This is completely crazy. This is completely crazy. Okay, so these are the points, the weak points of CIV6. The weak points that makes you lose time for apparently nothing, where you could be trying to play. Instead, you lose time by doing because you are forced to do secondary stuff, micromanagement stuff, voting, and dealing with leaders, while you are trying to make an empire functional, in that you can send your units around and control some border, and what this game should be about. This should be about managing your empire, managing your units, but not the units that manage you and tells you, hey, I'm here, what I have to do constantly, because I've seen an enemy that I can't go to sleep even if I've been told to sleep. Right. And that's it, and we are around turn 160 in quick mode, and we are completely obliterated by the amount of useless stuff we are required to do every couple of seconds.
So I hope you enjoyed this podcast. Let's see what you think. If you, these are my points. I don't think I'm. I'm ultra critic about what is going on, and just critic for the annoying things that really annoying me, and takes times away to the actual game. See, why I have to talk to every single leader I've met? There are 4 leaders and I have to click 4 times for each leader. For each leader I have to talk 4 times, I have to click 3 times, and I cannot, and for each leader. So these are the reasons why CIV VI is so broken, and it's completely unplayable. It's not enjoyable. You have to click so many times in between one turret and the others, and the actual time that you can spend redirecting your unit is literally inconsistent with the rest of the game, with the amount of time that the game requires you to do stupid things like this. Why should I want to change my policies? I don't want to change my policies. I discovered new policies. Okay, I don't want to change new policies. Why you must force me to enter a screen why do you have to force me to enter a screen that I don't want to enter? Why? Why are you driving my focus away from what I want to do If you're the bank, to something you think is important, or the computer thinks it's important, but I do not think it's important. I don't care. I couldn't care less. I wanted to be able to explore. I want to be able to build my empire. That's what I want to do. So, these are the main issues for me for this game. That otherwise, it's a beautiful game. But so much of this stuff interrupting you every seconds it's interrupting you for something that no one cares about. No one. A una settimana dall'alluvione si scava ancora in Germania alla ricerca dei dispersi, anche se diminuiscono le speranze di ritrovarli vivi. I want to be able to expand. Uno dei più colpiti, 155 persone. I don't want to be interrupted every turns from every single AI, and I have to click thousands of times. Al secondo livello ci sono 40 There's so much macchine, abbiamo paura di trovare stuff lì molte persone. which is In totale, completely wrong. hanno ricevuto Completely 103 wrong. segnalazioni tra persone scomparse e altre semplicemente
punti irraggiungibili. So che that's it. all'allungamento It's fatto it's sia enough for me. gravissime solo in Germania. Not focusing on war. This was just focusing on settling and exploration, and I'm around 1700 AD, and la realtà nei prossimi giorni, che sarà un altro shock per noi. see, I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cities. 8 cities, In molti paesi il sistema di allarmi e sirene è stato and abolito I have negli ultimi absolutely anni, no e clue adesso what the ci si others are chiede doing. se sia stata la I'm in cosa third giusta. place. I'm behind Teddy Roosevelt and Lady Six Sky, Per le inondazioni che stanno and I'm investendo slightly dell'Oenano, above Saladin, provengono da una falla di which has 3 cities, by the way. nella diga di Età. Le autorità sostengono che l'impianto a ridosso della città di Boiaio potrebbe And I cedere have da un momento all'altro e riversare milioni di metri cubi d'acqua su 3 60 times milioni di abitanti. his L'esercito ha annunciato l'invio di squadre sul posto per procedere all'urgente deviazione dei corsi d'acqua. space, Intanto his le real proteste estate. registrate soltanto nelle ultime ore nella città di Zenzou in seguito all'allagamento So della rete that's della it. This metropolitana, was a CIV VI, le persone rimaste intrappolate nei vagoni e poi and evacuate how ai vigili del slow Le it inondazioni is non sono nuove in to Cina go in from questo one turn periodo to the dell'anno. other La loro portata si è però aggravata proprio in seguito al moltiplicarsi di for infrastrutture all inutili this che nel stuff corso that dei is going decenni on. hanno stravolto il corso della rete fluviale. Bus sanitario per accedere a luoghi di intrattenimento e cultura e nuovo preoccupante boom di contagi. Okay, Mentre see you l'Italia to the next one.